Платено съдържание по България On Air. Нов играч на енергийния пазар у нас и на Балканския полуостров, нова българо-американска компания влиза на българския и балканския петролен пазар. Insa Oil е водещ производител и дистрибутор на петролни продукти, управлява втората по големина рафинерия в България. Well, first of all, I just want to say thank you for having me on. It's a pleasure to be here in Bulgaria. The new joint Първо venture. искам да благодаря, че сте ме поканили и за мен е удоволствие да съм в България. The new joint venture is very similar to what we're trying to do in the United States. Това ново съвместно предприятие е много подобно на това, което се опитваме да правим в Съединените щати. It's to step back from our dependence on foreign oil, and in your case, Russian oil. Това е да се отдалечиме от зависимостта си от чуждестранни горива, във вашия случай от руските горива. Because buying Bulgarian oil and Bulgarian products, wind, solar, nuclear, coal, thermal, geothermal, hydro, to diversify against dependence of Russia and become independent economically, financially, and politically is very, very important. Защото е особено важно с помощта на вятърна енергия, слънчева, термо, хидроенергия и също и биогорива. България може да стане независима както икономически, така и финансово, а също и политически. Влизаме направо към актуалната тема на деня, както се казва, ембаргото на Европейския съюз за внос на петролни продукти от Русия. Това разтърси и разбърка пазара на горива в Европа. Всяка държава се опитва да намери някакво решение, а България получи отсрочка на пълната забрана за внос на руски петролни продукти. Какво може да се направи да използваме този гратисен период? So talking straight to the point about the embargo on import from Russia of fuel, it really the market went a little bit berserk in Europe, and also each country in Europe had to take decisions on this point, and we have a grace period to stop our imports from Russia. What can we do while we still enjoying this grace period? What can we do? I think the best thing you can do is prepare to diversify. You have an ethanol plant that's being built. We're looking at a biofuel plant that we're helping with. You have nuclear that we need to get up online. And then you look for importing gas and oil from friendly countries. Your LNG, your natural gas, you need more capacity to store it. So those are things you can do immediately. Those are immediate things that you can do to become energy independent, which results in Bulgaria's independence. And the ability for a free and open society to be energy and politically and financially independent and not be relying on Mother Russia. That's very important. Да, това време може да се използва да се подготвите, да диверсифицирате различните източници на горива, като биогорива, също може още нещо да се направи за атомното гориво, също вноса на газ и петрол може да е от приятелски страни, също така да изградите повече капацитет за втечнения природен газ. Това трябва да се направи, за да може България да е едно свободно отворено общество. May I just say one more thing, please? Мога ли да кажа още нещо? Before the Russian invasion of Ukraine, there were no issues. The EU was thriving. The world was thriving. Russia was looked at as a respected member of the world. Right now, because of their invasion of Ukraine, their killing of innocent women and children, malls and hospitals. Sadly, Putin will be brought up on war criminal charges, and it's disrupted the entire world. So I'm hopeful, like I hope the people of Bulgaria are hopeful, that this will soon end and we can get back to some type of stability.
Нека да кажа и нещо още. Преди Русия да нападне Украйна, нямаше никакви проблеми. Европа процъфтяваше, а пък Русия беше един уважаван член на Европа всъщност. Но те нападнаха Украйна, избиват хора в молове, в детски градини и това всичко разстрои целия свят и се надявам, че това скоро ще приключи и ще се върнем обратно към стабилност. Всички се надяваме да приключи, но същевременно пазара на енергоресурси се разбърка страхотно. Така че винаги трябва да търсим изход. Една от основните цели на новата компания е диверсификацията, както и увеличението на капацитета на рафинерията на Insa Oil в Белозем и на завода за биоетанол. Какви точно са им плановете в тази посока? Yes, the market is very disrupted, especially the energy market, so we have to find a way out. And so let's talk about diversification, the building of new capacities that you're planning in Belzem, where the refinery of Insa Oil is situated, and especially bioethanol. So what are your plans in this respect? Well, we're going out to the refinery tomorrow. It'll be the first time I'll see it. Others have seen it, obviously. Very excited. I've been to other refineries. I've been down under the ground for coal mines, been to nuclear plants, so I understand the industry. What we're going to try to do is to modernize, is to streamline, make it more energy efficient, bring in technology from around the world, hopefully some U.S. technology, because we really know how to do biofuel refinery really, really well. And so to bring in that technology and help from friendly nations, friends who care about independence and freedom, I think is going to be really important. Значи аз страшно много се вълнувам. Утре всъщност ще отидем да видим рафинерията. Други са виждали, но аз още не съм. Аз съм бил къде ли не. Под земята съм бил в мини. Бил съм в атомни реактори. И изобщо познавам индустрията много добре. И това, което ще се опитаме да направим, е да модернизираме, да рационализираме производството, така че да е възможно най-ефективно. И от гледна точка ще търсиме нови технологии в целия свят, но особено в САЩ ние сме особено добри експерти в биогоривата и имаме много добри технологии в това отношение и можем именно с това да помогнем. Също така ще получиме помощ и от приятелски държави в това отношение. Независимостта от доставки на руски петрол, пак се връщам към тази тема. Това една от реалните крачки ли е в тази посока? So this independence from Russian oil, is this one of the actual step in this direction? Well, that's up to your government and the people of Bulgaria. For example, in the United States, we were energy independent under the previous administration, and now we're not. We've gone from $1.72 for a gallon of gas to over $5, and there's a lot of anger and unrest in our country. We are trying to get back to energy independence, and we have an election coming up soon, as you are dealing with your political situation right now, and there'll be a very powerful message sent in the United States. So when you're talking about energy independence for Bulgaria, it's not just you, it's us, it's the UK, it's the Australians, it's everybody is trying to become, self-sufficient. Значи това всъщност зависи от вашето правителство, българското правителство, защото, например, предното правителство беше изключително независимо от към горива. Excuse me. It's not all about Russia. This isn't Russia did this, okay? For us, it's pipeline, it's drilling, it's canceling of leases. So for us, it's a little different than it is here in Europe. But for you in Europe and the Balkans, it is being driven by Russia being able to turn everything on and off.
That's one of the factors, and it's an important factor. Все пак да спомена, че причината при двете държави, Съединените щати и България, е различна за тази криза. При нас имахме проблеми с отмяна на лизингови договори, с самият тръбопровод. Имахме такива проблеми, но при вас най-големият проблем е Русия, ако тя може както иска да си спира кранчето и да го пуска. Имате амбиция да се превърнете в лидер в региона, като нова компания? You have the ambition to become a leader in this region as a new company. We want to be a good competitor. We want to follow the rules, not deal with corruption. We've already made sure that our company does everything by the book. And I'm not sure if that can be said with the competitors, the competitor. We need to make sure that everybody plays by the rules. And I think if that happens, the best company will prevail. But here's the big difference. You have a company from another country, and then you have a homegrown Bulgarian company. Where would you want to buy, home or abroad? And keep your money here. Hire people here. Employ your people here. Use your natural resources and become energy independent and powerful. Ние искаме да сме един добър конкурент на всички. Искаме да играем по правилата, да спазваме всички правила, да няма корупция и се надяваме да сме много добър, да станем най-добрата компания. А вие, при вас, къде бихте предпочели дали да вложите парите в чужди компании или в ваши собствени? Защото когато е в собствена компания, парите остават тук и е най-хубаво да се използват естествените ресурси на вашата страна и за производство. Тогава е най-добре за всички. И парите остават в България. Добре, все пак някаква сума няма ли да каже, която имат намерение да инвестират? Предаването е Money.bg. Yeah, because the program is called Money.bg. Wouldn't you mention a certain amount, approximate amount? It's a new joint venture. I can tell you that we're going to be hiring a lot of Bulgarians, and there'll be substantial investment to make that commitment to push back against the other competitor in the country. We all know who that is. You know, it's obviously going to take resources, and I don't think resources is going to be the issue. I think the issue will be the pushback from Russia and from the other competitor. And using their traditional kind of dirty tricks of propaganda. That'll be the challenge, not so much the financial investment, which we'll disclose that very, very shortly. Разбира се, че ще направим голяма инвестиция, защото възнамеряваме да наемем много хора от България, много българи, така че ще се ангажираме с много ресурси, но нашия голям проблем не са толкова ресурсите, отпора, който ще получим от Русия, техните традиционни трикове, които използват на пазара и пропагандата им. Това ще ни е най-големия проблем, не финансите. Благодаря много за гостуването. Thank you very much. Платено съдържание по България On Air.